Hi everyone, good morning. Today our topic is Banking 1, another beautiful complementary paper for BA degree program. Banking 1 semester 1 അല്ലെങ്കിൽ സെമസ്റ്റർ 2 വരിക. എക്സാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, മാർക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിങ് 1 നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ 100 മാർക്സ് ആണ് വരിക. 80 മാർക്സ് എക്സ്റ്റേണൽ നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, എക്സാം എഴുതിയും 80 മാർക്ക്. 20 മാർക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻറ്റേർണൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, 2.5 മണിക്കൂറിനായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് 1 എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ പഠിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു പേടിയുള്ള വിഷയമാണ് ബാങ്കിങ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ബിലീവ് മീ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി സബ്ജക്റ്റ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്. വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് മേ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ബാങ്കിങ്. RBI ഉണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് NABARD, റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. So the topic is very important as well as very easy to understand. Okay, നല്ല ചില ബാങ്കിങ് ടെർമിനോളജീസ് ഉണ്ട്, കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നല്ല റിവിഷനൊക്കെ നടത്തിയാൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പർ തന്നെയാണ് അത് ബാങ്കിങ് 1 എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് 1. ഹിയർ യു നോ ബാങ്കിങ് 1 ഇൻവോൾവ്സ് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, 4 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ബാങ്കിങ് 1-ലുള്ളത്. സി, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒറിജിൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ്. ഓക്കെ, ഒറിജിൻ ഓഫ് ബാങ്കിങ്. Second module that is related to commercial banking. And third module is related to negotiable instruments. I will explain negotiable instruments. And fourth module is related to electronic banking, that is e-banking. Okay. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ബാങ്കിങ്, ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു e-banking. Okay, we will consider all these points. Right. Let us see module 1, origin of banking. Here you know there are 5 important topics. Okay, simple as well as very important topic. First one, you know, role and importance of banks in economic development. We can expect an essay topic from this area. Role and importance of banks in agricultural development, in industrial development, in creating jobs, in economic growth, fostering saving habits, accelerate capital formation, and everywhere we can see banks. നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബാങ്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ essential for the socio-economic development of the country. I would like to say America is a developed economy where you can see a strong and developed banking system. So that is why banking system is regarded as the backbone of any economy. ഏതൊരു സമ്പദ് ഘടനയുടെയും നട്ടെല്ല് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമാണ്. That will boost economic activities and thereby generate employment opportunities, and it is very helpful to reduce poverty, unemployment, inequality in the country and so on. So role and importance of banks in economic development, then we will discuss all these things in the coming videos one by one. Don't worry. Okay, I will be with you. And another important thing is that brief history of commercial banking in India. Another very interesting topic. ഞാൻ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്ന സംഭവം. വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഏർലിയർ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ? What are the 3 presidency banks that constituted or established by the British administration in India? ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെന്ത് ഈ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൗ ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, കൽക്കട്ട, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ബാങ്ക് ഓഫ് പഞ്ചാബ്,
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇയർ, അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ബാങ്ക് ഓഫ് കൽക്കട്ട, ബാങ്ക് ഓഫ് മദ്രാസ്, ബാങ്ക് ഓഫ് ബോംബെ, ഈ 3 ബാങ്കുകൾ മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദെൻ ദാറ്റ് ലെറ്റർ ബിക്കെയിം സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇങ്ങനെ ഏർലിയർ പീരീഡ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഇറ. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ്, പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ്, ഫോറിൻ ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര. നോൺ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്സിൽ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അല്ലേ, then state cooperative banks, district cooperative banks, and primary cooperative banks, and lots of structure or various banking system in the country. Then functions of commercial banks. Functions of commercial banks വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം primary functions of commercial banks. Similarly, secondary functions of commercial banks. ഒരു എസ്സേ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then suppose what are the primary functions of commercial banks? Accept and deposit, lending money, and credit creation, and many points are there. Secondary functions of commercial banks, general utility services and agency services and so on. ഒരു വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു എസ്സേ ടോപ്പിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. Then credit creation. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ്സ് ലോൺസ് അല്ലേ. എൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പണം ഞാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി സേവ് ചെയ്യുന്നു. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അതെന്താ ചെയ്യുക, ദേ ആക്ച്വലി കൺവേർട്ടഡ് ദാറ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻ ടു ലോൺസ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റിവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ലോൺസ് ഓൾസോ ക്രിയേറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. Okay, don't worry, we will discuss all these points in the coming videos. And another area is new banking entities in India. New banking entities in India. Here we will consider payment banks and small finance banks. Financial inclusion അതേപോലെ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് എത്താത്ത മേഖലയിൽ ബാങ്കിങ് കൾച്ചർ, സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ ആശയങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സ്മാൾ ഫൈനാൻസ് ബാങ്ക്സ്. ഓക്കെ, വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു പോകേണ്ട ഏരിയാസാണ്, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സി മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Here the important areas that come under this module is commercial banking, branch banking versus unit banking, group banking, chain banking, mixed banking. ഓക്കെ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് വേഴ്സസ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ്. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ SBI, a typical example for branch banking. That is SBI doing its services through branches. Number of branches are there inside the country and outside the country. But unit banking means they have branches. They actually work through a single office. Okay. Then what are the merits of branch banking and what are the demerits of branch banking? Similarly, what are the advantages of unit banking and disadvantages of unit banking and so on. These are the major areas. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണിത്. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കിങ് ഉണ്ട്, ചെയിൻ ബാങ്കിങ് ഉണ്ട്, ദെൻ മിക്സ്ഡ് ബാങ്കിങ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയയാണ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്. Balance sheet is very interesting topic. We can see asset side of the balance sheet and liability side of the balance sheet. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ഫ്രം വെയർ യു ക്യാൻ സീ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഓർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റീസ് വരും. ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഓക്കെ,
ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ലോൺസ് ആണ്. അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരും. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ്? റൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. റൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. 4 റൂൾസ് ആണുള്ളത്. ലിക്വിഡിറ്റി, ഒരു എസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. ലിക്വിഡിറ്റി, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, then safety, and last one security. Okay, these are the 4 attributes of banking principle or management of funds and like that. And another area bank failures. We can see Lehman Brothers in America, its collapse actually the beginning of financial recession of 2008. We can say like that, Lehman Brothers and like that. So bank failures, then deposit insurance. Then another topic is that nationalization of banks in India and overview of changes after nationalization. See, after independence we actually followed mixed economy, but we actually gave much importance to public sector. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൊരു എക്കണോമിക് പോളിസിയായിരുന്നു ടിൽ 1991. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 1969 ജൂലൈ 19 ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണലൈസ്ഡ് 14 പ്രൈവറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്. ദെൻ അഗെയിൻ 1980 6 more commercial banks were nationalized. So nationalization process and its advantages and disadvantages, or arguments for nationalization, arguments against nationalization, another is a topic. Okay, then another point is that merger of banks and their problems. Bank merger, that is another interesting thing. കാരണം നമുക്കറിയാം 2017 SBI അതിൻ്റെ സബ്സിഡിയറീസ് ആയിട്ടുള്ള 5 സബ്സിഡിയറീസ് പ്ലസ് ഭാരതീയ മഹിള ബാങ്ക് വെയർ merged with SBI. Then again recently ധന ബാങ്ക് ആൻഡ് വിജയ ബാങ്ക് merged with Bank of Baroda. Okay, അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട merging or amalgamation of banks and their problems and something like that. This is about module 2. Okay, commercial banking. Then let me explain module 3. Negotiable instruments. Okay, negotiable instruments types: check, crossing, dishonoring of check, draft, bill of exchange, promissory note. Then money market instruments, money at call and short notice, interbank term money, commercial paper, certificate of deposit, treasury bill. Okay, these are the major areas that come under module 3. മൊഡ്യൂൾ 3ൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയ. നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക്, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച്, പ്രോമിസറി നോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ, ട്രഷറി ബിൽ. ഓക്കെ, ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയാസാണ് മൊഡ്യൂൾ 3ൽ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്. കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറാണ്. ദെൻ സിമിലർലി നമുക്ക് വരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ്. സി, മണി മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബോറോയിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ്, മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, മണി മാർക്കറ്റിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള സബ് മാർക്കറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ്, ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, കമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് മൊഡ്യൂൾ. Let us discuss module 4, electronic banking. Here we need to discuss key concepts and terminologies here associated with e-banking, that is electronic banking or online banking. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഡിവൈസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ സിമിലർലി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ചില ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പ്ലാറ്റിനം കാർഡുകൾ ഉണ്ടാവും. Okay, so the first topic that is come under module 4 is debit card and credit card. What are the major differences between debit card and credit card? Okay, very simple point. Then online banking, mobile banking. These are the familiar terms and we actually indulged with or involved in this online banking
techniques or devices. Okay, so online banking എന്താണ്, മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് എന്താണ്. ഇപ്പം മൊബൈലിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മെസ്സേജസ് ഇൻ യുവർ മൊബൈൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദ ബാങ്കിങ് സർവീസസ് ബൈ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. ബാങ്കിങ് സർവീസ് നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ്. സോ UPI we can see. Then electronic fund transfer. Here we need to discuss NEFT or EFTS, right? Electronic fund transfer system. Then RTGS, real time gross settlements, RTGS. Then IMPS, immediate payment service. And there are lots of things are there. Then digital wallet, core banking, SWIFT, check transaction system, electronic clearing service. Okay, these are the major areas that come under module 4, electronic banking or online banking. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയാസ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, വളരെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക, മെറ്റീരിയൽ കൺസെപ്റ്റ് തറവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എസ്പെഷ്യലി നെഫ്റ്റ്, RTGS, IMPS ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ഗിവ് യു സം കീ റെഫറൻസസ് ഫോർ പേപ്പർ ബാങ്കിങ് 1. ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ് ബാങ്കിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്സ് ഓർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ ബാങ്ക്സ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യേണ്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. RS സേയേഴ്സിൻ്റെ മോഡേൺ ബാങ്കിങ്, ഫാന്റാസ്റ്റിക് ബുക്ക്. ദെൻ MH ഡീകോക്ക്, സെൻട്രൽ ബാങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സെൻട്രൽ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് MH ഡീകോക്ക്. ദെൻ SK ബസു, ബാങ്കിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബാങ്കിങ് 1 കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പുസ്തകം ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ബാങ്കിങ് 1. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ മാർക്കറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദി University of Calicut Central Cooperative Store Limited. Okay, you can collect that book, each and every points that holistically and systematically and simply discussed. Okay, module 1, module 2, module 3 and module 4. Then banking 2, again ഒരു പുസ്തകം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിൽ എൻ്റെ ആശയങ്ങളും അതുപോലെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ദിസ് ബുക്ക് ബാങ്കിങ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഉറപ്പ് തരുന്നു, ഇതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകളും 1 by 1 ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അത് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ലിസൺ ടു ദി ഐ ബട്ടൺ ആൻഡ് ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഫോർ യുവർ ഫർദർ റെഫറൻസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും. ഓക്കെ, എനിഹൗ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.